Good morning to all of you. Hi students. I hope that you are all doing well. Feudal system. Feudal system is nothing but when landlords, maneuvers the total revenue system, maneuvers or generally dominates the revenue system. That system is called as feudal system. డామినేట్స్ అంటే ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఇంకా ఫార్మర్ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళకి చాలా పవర్ఫుల్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏమంటారు ఫ్యూడల్ లార్డ్స్ అంటారు. ఫ్యూడల్ లార్డ్స్. సో అండ్ ద టోటల్ farmers and feudal lords and king and the kingdom, whatever is there, feudal system antaru. You can see here king ఏమంటాడు landlords evaru general ga village lo in the village they can be what influential people, or wealthier people or government or king appointed. వీళ్ళు landlords లాగా తయారయ్యారు. So king will tell to any of this, so to collect revenue from farmer దగ్గర నుంచి landlords ఏం చేయాలంటే డబ్బులు కలెక్ట్ చేయాలి, కొంచెం డబ్బులు ఆయన పెట్టుకోవాలి, and remaining he should be given to a king. That is a system. ఎవరి దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలి? From the farmers landlords should take money. That in that money some part he should keep and the rest of the major part should be given to what? King. This is called as feudal system. Hierarchy undandi ikkada. Hierarchy undi. Landlords కింద ఎవరు ఉంటారు? peasants are nothing but farmers అని. peasants are nothing but poor farmers కి peasants అంటారండి. చాలా పూర్ ఉన్న వాళ్ళ farmers కి peasants అంటారు. అంటే వీళ్ళు యాజ్ ఏ లేబర్ లాగా కూడా పనిచేస్తారు. వాళ్ళ భూమి చాలా తక్కువ కూడా ఉంటుంది, అంత రెవెన్యూ కూడా రాదు వాళ్ళ భూమితో. సో దే విల్ కల్టివేట్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ their ల్యాండ్ అండ్ దే విల్ ఆల్సో వర్క్ ఫర్ అదర్ ఫార్మర్స్. They are called as peasants. So very poor farmers are called as what? Peasants here. So you can directly correlate this particular point with labor. Agriculture labor also. They are also called as what? Agricultural labor. Remember this point. This system is called as feudal system. So you can understand this is our Akbar. I have taken the picture of Akbar only. Akbar. This is how he used to look like at that time. Akbar ikkada chustunaru kada, you can see these people, no, they are called as very close to Akbar. వీళ్ళకి area ఇవ్వడం. So Akbar will give some areas to their main important officers. Not exactly they are the ministers, but usually like this very close associates of Akbar. క్లోజ్గా ఉన్న వాళ్ళకి అక్బర్ ఏం చేస్తాడంటే ఖైరతాబాద్లో నువ్వు కలెక్ట్ చేసుకో, సరే గోల్కొండలో నువ్వు కలెక్ట్ చేసుకో, ఇబ్రాహీంపట్నంలో నువ్వు కలెక్ట్ చేసుకో, ఇట్లా అనేస్తాడు. మరి ఎందుకు ఎక్స్పెండిచర్ చేయాలి, మళ్ళీ నేను ఆఫీసర్స్ అపాయింట్ చేసి ఆఫీసర్స్ వెళ్ళి కలెక్ట్ చేయడం ఎందుకు? దే ఆర్ వెరీ నోన్ పీపుల్ ఓవర్ దేర్. సో వాళ్ళకి చెప్పేస్తే దే విల్ డైరెక్ట్లీ బ్రింగ్ ద రెవెన్యూ, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ గివింగ్ టు దెమ్? సో ఇలా అందరికీ ఏరియాస్ ఇచ్చేసిండు. So these people, what they have done, out of 100 rupees, what I have directed is, so give me 50. You take 10%, give 40 to the farmers. This will be the farman, this will be the judgment, this will be the order. But what these middlemen have, these are middlemen or not? Middlemen madhyalo. Means farmer and king madhyalo unnadu, middlemen. But what these people have done, ట్యాక్స్ ఎంత అంటే ఎంత ప్రొడక్షన్ అయింది దానిలో 60% ట్యాక్స్ అని గవర్నమెంట్, ఇంకా లేకపోతే కింగ్ ఫిక్స్ చేసిండు. హౌ మచ్ ఇస్ ద ట్యాక్స్ ఫిక్స్? 60% ఆఫ్ ది ప్రొడ్యూస్. మీన్స్ 100% ప్రొడ్యూస్ అయితే ఫార్మర్ షుడ్ టేక్ 40%, షుడ్ గివ్ 60% టు ది king, and the king will give 10% to the
ల్యాండ్ మరి కలెక్ట్ చేసిన వాళ్ళకి. బట్ వాట్ దీస్ పీపుల్ హ్యావ్ డన్, దే హ్యావ్ ఆస్డ్ మోర్ అండ్ మోర్ మనీ, 60%, 70%, 80%, లైక్ దట్ దే హ్యావ్ కంటిన్యూస్లీ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్. చాలా అడిగిన డబ్బులు. ఓకే, అండ్ పీజెంట్స్ సఫర్ ఏ లాట్, ఫార్మర్స్ సఫర్డ్ ఏ లాట్. ఓకే, this is how the situation has become. Okay, it may happen, no, the land area may suffer from drought, varshame padledu, excess rainfall is also not good, excess rainfall is also not good. Okay, then suppose a crop ki oka disease vachesindi anukondi, crop mottam kharab అయిపోతుంది. So ilanti situation lo kuda, okay, the landlords used to ask lot of money from the peasants unable to pay, he will go to money lender. Okay, ఒక ఫైనాన్షియల్ దగ్గర వెళ్తాడు. మనీ లెండర్ అంటే మనీ లెండ్. ఓకే, డబ్బులు ఇచ్చిన వాళ్ళకి మనీ లెండర్ అంటారు. సో ఫైనాన్షియల్ దగ్గర వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇంటి పేపర్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకొని హీ యూస్ టు పే టు వాట్, ల్యాండ్ లార్డ్. ఓకే, ఆల్రెడీ దెర్ ఇస్ అ క్లాస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ లార్డ్ ఇస్ దెర్ ఇన్ ద సొసైటీ. ఒక గ్రూప్ ఉంది సొసైటీలో, పవర్ఫుల్ గ్రూప్, అది ఏంది, ల్యాండ్ లార్డ్స్. ఇంకొక గ్రూప్ మెల్లగా తయారైతుంది, అది ఏంది, మనీ లెండర్స్. ఓకే, మనీ లెండర్స్ ఆర్ నాట్ దట్ పవర్ఫుల్. ఓకే, దే ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ విత్ దెమ్. బట్ హూ మేడ్ దెమ్ పవర్ఫుల్? పీజెంట్స్ కంటిన్యూస్లీ బారోడ్ దేర్ మనీ అండ్ అనేబుల్ టు పే ది మనీ బ్యాక్. మనీ లెండర్ ఏం చేసిండు, అది తీసుకున్నాడు, వాళ్ళ భూమిలు తీసుకున్నాడు, ఇల్లులు తీసుకున్నాడు, అన్నీ తీసుకున్నాడు. ఓకే, సో ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఆల్సో హ్యావ్ గాట్ లాట్ ఆఫ్ ల్యాండ్, మనీ లెండర్స్ దగ్గర కూడా ల్యాండ్ ఎక్కువ అయిపోయింది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హౌ ద సిస్టమ్ వాజ్ దేర్ ఎట్ దట్ టైమ్. అండ్ హౌ మెనీ దే ఆర్ వెరీ వెరీ ఫ్యూ, చాలా తక్కువ మంది వీళ్ళు. ఓకే, ల్యాండ్ లార్డ్స్ అండ్ మనీ లెండర్స్ వెరీ వెరీ ఫ్యూ, బట్ హ్యావింగ్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ల్యాండ్. వెస్ ఫార్మర్స్, very large farmers are there, many farmers are there, but having small land. Okay, this much inequalities were there, this is called as feudal system. Okay, fine. Whenever there is three systems are there in our country, ఇది మనం మోషన్లో ఒక పిక్చర్లో చూద్దాం. ఓకే, లైక్ మహల్వారీ, జమీందారీ, రాయత్వి. సో ఒక ఇండియా మ్యాప్లో ప్రాపర్గా మోషన్లో మనం చూద్దాం. ఓకే, ఆఫ్టర్ దిస్, ఫైన్. దెన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్. ఫస్ట్ ఏముంది, డైరెక్ట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న సిస్టమ్ ఎట్లా ఉందండి, గవర్నమెంట్ లివీ ట్యాక్స్, విల్ పే ట్యాక్స్ టు ద గవర్నమెంట్. ఈజ్ దర్ ఎనీ మిడిల్ మ్యాన్ నౌ? లేదు కదా. మనం ఎవరికైనా ఇస్తున్నాం, ఆయన పోయి గవర్నమెంట్కి ఇస్తున్నాడు, అలా ఉందా? లేదు. సో నౌ ద ట్యాక్స్ ఈజ్ లివీడ్ బై ది గవర్నమెంట్ అండ్ వీఆర్ డైరెక్ట్లీ పేయింగ్ టు ద గవర్నమెంట్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, నా ఇన్కమ్ మీద ట్యాక్స్ ఏదో పడుతుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. సపోజ్ ఐఎమ్ earning more than 5 lakhs. Government said that, okay, you are earning 5 lakhs, now give me 10%. Okay, I will pay 10% directly to the government only. Why I will pay to anybody else? I will not pay. Suppose I am having a business profit అయింది, మధ్యలో ఎవరు ఉన్నారా? లేరు. ఓకే, డైరెక్ట్లీ ప్రాఫిట్లో ఇంత పర్సెంటేజ్ గవర్నమెంట్కి ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కార్పొరేట్ ట్యాక్స్. So directly I am paying to the government. So is there any middleman? No. Okay, so at that time also middleman was there, landlords was there. So the first thing that the government have done through the land reforms was abolition of middleman system, nothing but abolition of intermediaries, the first objective in the land reforms, right? So you can understand that today we are having a government and we are also there, right? Government is collecting taxes directly from the population, or you can say directly from the citizens, or you can say residents, or indirectly, tell me. Okay, this residents, citizens kuda nenu cheppestanu meeku, that will become very easy for you to understand many things. See, in India there are two kinds of peoples are there. One category of people are called as what? Citizens. Another category of people are called as foreigners. Okay, one category of citizen is called as citizens. One category of people are called as foreigners. Okay, so citizens ante evaru? Who are they? Citizens are those
people in the country who are having Indian passport. Who are having what? Indian passport. Remember this point. These are called as citizens. Means who are not having exactly, it's not like that. So అలా అంటే మరి మీ దగ్గర కూడా సార్ నా దగ్గర లేదు కదా ఐఎమ్ నాట్ ఎ సిటిజన్ అని చెప్పుకుంటారు అట్లా. సో యూ మైట్ బి. సో దోస్ హూ కెన్ టేక్ ఆల్సో. ఓకే, ఇఫ్ యూ అప్లై ఆల్సో యూ విల్ గెట్ ఇట్. ఓకే, దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? సిటిజన్స్. ఓకే, అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ who does not, to whom we cannot give Indian citizenship. We cannot give what? Indian passport manam vallaki ivvalem. They are called as foreigners. Citizens are those who can avail Indian passport, and foreigners are those to whom we will not give Indian passport, Indian citizenship ivam. Okay, but remember this point. Then what is the meaning of resident? Resident. Okay, resident means the one who is living in a country. Okay, the one who is living in a country. ఎవరైనా సరే ఇండియాలో ఇండియన్ టెరిటరీ లోపల ఉంటున్నాడంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్, he or she will be called as resident. Means residing in India. అంటే ఇండియాలో ఉంటున్నారు. Okay, residing in India means anyone, whether he is citizen, whether it is non-citizen, or he is a foreigner, whatever it is, if they are there in India, if they are living in India, if they are residing in India, all of them are called as residents. Means residents include both. Okay, residents include citizens also and foreigners. Residents include citizens and foreigners. But citizens includes only those for whom Indian passport could be given. Okay, foreigners will be those for whom Indian passport or Indian citizenship could not be given. But both of them, as they are living in India, they are called as resident. Okay, important only. I guess you got this point also. Okay, so I was telling about that. Not even today, during the time of Indus Valley civilization, Rig Vedic period, Mauryan Empire, Guptan, Delhi Sultanate, and followed by Mughals and Britishers. And even today, the total administration, the total government from ancient to today time, all the governments has been survived or has been collecting taxes, survived on taxes from the people or collecting taxes from the people, and that money is only they are investing back on us for our development of the country and also for the development of the people, right? So during that period and even today, the taxation system was there, but today we are paying directly to the government. But because in the previously what I have told you that the king was not directly paid. There was a landlord, there was a middleman to whom first of all the tax has to be paid, and he will pay to the king. So this middlemen have to be removed so that farmers will not get exploited, right? వీళ్ళే కదా వీళ్ళకి సతాయిస్తున్నారు ల్యాండ్లార్డ్స్. వీళ్ళకి తీసేస్తే డైరెక్ట్లీ కింగ్ అండ్ ఫార్మర్ మధ్యలో రిలేషన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ వీ వాంట్. సో ఎట్ అ టైమ్ ఆల్సో, ఎట్ అ టైమ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్, ద ఫస్ట్ థింగ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హెస్ డన్ ఇస్ abolition of intermediaries. ఫస్ట్ ఇంటర్మీడియట్స్ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళకు తీసేయడం. ఓకే, వై ఇట్ వాజ్ డన్? ఇట్ వాజ్ డన్ సో దట్ ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ల్యాండ్ కెన్ బి క్లియర్లీ డిఫైన్డ్, క్లియర్లీ ఐడెంటిఫైడ్. ఎవరిది ల్యాండ్ ఉంది, ఓకే, who is the owner of that land? Actually, as I have told you that thousands of acres of lands, okay, 2000 3000 acres of lands are there with some people, okay, and they have given their land to many farmers. They have given their land to many farmers to cultivate, and they are exploiting them. Okay, at time of independence, we should know, right, this land belongs to whom, this land belongs to whom, this land belongs to whom. Okay, if we know this that which land belongs to which person, if we know this, then only we can put the ceilings kada.
then only we can put the ceilings. Land ceiling. Ceilings means what? To what extent a person can buy the land. To what extent a person can buy the land. As I have told you that you cannot purchase land in our Hyderabad city more than 500 square meters. 500 east, 500 west, 500 north, 500 south. Okay, south, north, east, west. You cannot purchase more than that. You have to again purchase, you have to invest and you can earn more and more money, but bhumi matram ivvam. Okay, because it belongs to everyone. So you cannot just have as much as you can because of your wealth, because of your money power. So that will not be given. Right. So when we know ఎవరి దగ్గర ఎంత ల్యాండ్ ఉంది, then only ceilings పెట్టచ్చు కదా. Right or wrong? So the first one is abolition of intermediaries. వీళ్ళందరికీ abolish చేసేస్తే, okay, so abolishing that landlordism, then we can easily understand that for with whom a particular land is there. Okay, to identify the ownership of the land clearly, and who is managing the land, and who is operating the land. Who is managing? Owner చేస్తున్నాడా ఆ ల్యాండ్ మీద అగ్రికల్చర్, లేకపోతే వేరే వాళ్ళు చేస్తున్నారా? ఓకే, సో టు ఐడెంటిఫై ది ల్యాండ్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరి పేరు మీద ఉంది ఐడెంటిఫై చేయాలి. దెన్ హూ ఈజ్ మేనేజింగ్ అంటే పేరు మీద గవర్నమెంట్ పేరు మీద ఉండొచ్చు, మేనేజింగ్ ల్యాండ్ లార్డ్ ఉండొచ్చు, ఆపరేషన్ చేసిన వాళ్ళు ఫార్మర్స్ ఉండొచ్చు. రైట్ ఆర్ రాంగ్? దిస్ ఈజ్ ఆల్సో పాసిబుల్. దట్స్ వై ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరి పేరు మీద ఉంది, ఇట్ బిలాంగ్స్ టు హూమ్. దెన్ హూ ఈజ్ మేనేజింగ్ ఇట్? ఓనర్ హైదరాబాద్లో ఉన్నాడు కానీ ల్యాండ్ మాత్రం వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఉంది. దే ఆర్ డూయింగ్ అగ్రికల్చర్. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఇట్ ఈస్ సీన్ ఇన్ ద మూవీస్ ఆల్సో. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ల్యాండ్ ఎవరిది. దెన్ హూ ఈజ్ మేనేజింగ్ ఇట్. ఓకే, దెన్ హూ యాక్చువల్లీ డూ ది అగ్రికల్చర్. Who actually do the agriculture. So management and operation of the land. And his recommendation, Kumarappa has told that the owner should himself operate and manage the land. ఎవరికి ఇవ్వద్దు, ఆయననే మేనేజ్ చేయాలి, ఆయననే ఆపరేట్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్టివ్. దిస్ యూ రిమెంబర్, అబాలిషన్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియరీస్. Then we are having land ceilings. Very, very common thing. Land ceiling. Why? So that the amount of land owned by this top population, the amount of land owned by this top population should decrease. Okay, should decrease. Let us also understand this with an example. Land ceilings. Land ceilings. So let us see how land ceilings will decrease the disparities among land. Okay, so I will explain you with the help of an example. So Mr. X is there. Mr. X is having 1000 acres of land. 1000 acres of land. Right. And Mr. Y is there. Mr. Y is there. He is having only 10 acres of land. Okay. It means వీళ్ళ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ బిట్వీన్ దిస్ టూ, మిస్టర్ ఎక్స్ అండ్ మిస్టర్ వై? 990 acres. రైట్ ఆర్ రాంగ్? 990 acres. ఓకే, మీన్స్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇంత ఉందని మాట ఇద్దరిలో. ఇన్ఈక్వల్, చాలా ఇంత ఇన్ఈక్వల్ ఉన్నారు ఇద్దరు. నా గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే ల్యాండ్ సీలింగ్స్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చింది, ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్. అండ్ గవర్నమెంట్ టోల్ దట్ మిస్టర్ ఎక్స్, ఓ మై డియర్ మిస్టర్ ఎక్స్, you cannot have more than 500 acres. You cannot have more than 500 acres. Okay. Mr. Y elagena takkvane unnadu, 10 acres. 10 acres. Now you see the difference. Okay, 490 acres. So appudu inequality was this much. Land inequality, land ownership unequal ga unnaru iddaru. The land ownership between these two was unequal to this much extent. Okay, now because of land ceiling it became what? This much only, right? So inequalities in land, disparities in land tagginda leda? Taggindi, right? Inequalities in land and inequalities ke disparities antaru. Disparities ante equal ga leru, inequality ante equal ga leru. So that is a very common thing. Okay,
So now you have clearly, we have proved it. Yes, sir. Land ceilings, if we start land ceilings, if we implement land ceilings, it is possibility is there, inequalities will definitely decrease. Okay, this is how it happened. Means between two persons, the inequalities was very high before land ceilings were introduced. Now after the land ceilings were introduced, inequalities తక్కువ అయిపోయినాయి. I hope you got this point. Okay, so we are learning very properly. సరే, అందుకే నేను ఇక్కడ ఏం రాసిన, ల్యాండ్ సీలింగ్స్, ఓకే, టు రెడ్యూస్ ద, ఓకే, to reduce the disparities, nothing but inequalities in agriculture incomes, in ownership. Okay, in ownership. So very common here, more land you are having, more income you will get. Less land you are having, less income you will get, right? So when a person is having more land, if we take out some land, if we take out the excess land is nothing but surplus land. Surplus land is nothing but ఈ సీలింగ్ కంటే ఎక్కువ ఉన్న ల్యాండ్స్కి ఎక్సెస్ ల్యాండ్ అంటారు. ఓకే, ఐ విల్ గివ్ యూ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. వెయిట్, జస్ట్ నౌ వీ హ్యావ్ ఆల్సో seen this example. One more time we will see that. Fine, land ceiling లో with the help of land ceilings, అక్కడ ఏం రాసి ఉంది, ద ఆబ్జెక్టివ్లో ల్యాండ్ సీలింగ్స్ మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఏమవుతుంది, ఇన్కమ్ డిస్పారిటీస్ అంటే ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ కూడా చెప్పచ్చు. ఇన్కమ్ డిస్పారిటీస్ విల్ డిక్రీజ్. దిస్ వాజ్ ద స్టేట్మెంట్. రైట్ ఆర్ రాంగ్? Yes sir, yes, you have truly right. Now let us go ahead. Now let's suppose Mr. X again has got 1000 acres and his income from these acres, హిజ్ ఇన్కమ్ అంటే ఆ 1000 acresలో మొత్తం క్రాప్ గ్రో చేసిన తర్వాత, మార్కెట్లో అమ్మేసిన తర్వాత, వాట్ ఈస్ హిజ్ ఇన్కమ్? లెట్ సపోజ్ 1 lakh rupees is the income. Mr. X has 1000 acres of land and from this 1000 acre he got 1 lakh. very minute, చాలా చిన్నగా వాల్యూ ఇస్తున్నా నేను, బట్ టు అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇట్స్ ఇనఫ్. ఓకే, సో మిస్టర్ ఎక్స్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 1000 acres of land and from that land how much agriculture income is getting? 1 lakh. Mr. Y is having 100 acres only and his income is 10,000. Okay, his income is 10,000. Now this is before land ceiling. This is after land ceiling. After land ceiling what happened? Mr. X land, గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పింది, 1000 acres ఉంది కదా, ఆ 1000 acres ఇవ్వం, 500 acres ఓన్లీ యూ షుడ్ కీప్ విత్ యూ, అంతే. ఇంతే మీరు పెట్టుకోవచ్చు అండి మిస్టర్ ఎక్స్, దానికంటే ఎక్కువ మేము ఇవ్వం. ఓకే, 500 acres. సో 1 lakh will become 50,000 or not? Yes, 1 lakh will become 50,000. మిస్టర్ వై ఎలాగైనా ఆయనది 500 acres కంటే తక్కువనే ఉంది, ఓన్లీ 100 acres is there. Okay, that's why his income will be 10,000 only. Same. Now you see the difference between these two. 90,000 before land ceiling. After land ceiling you see the difference, 40,000. Means agriculture income లో కూడా disparities తక్కువ అయినాయి. Income 1 lakh was there, okay, and 10,000 was there before land ceiling. This much was the agriculture income, this much difference, 90,000 difference. After land ceiling 40,000 difference. So income inequalities kuda tagginchinayi. How? Because of land ceilings. Income inequalities also decrease. Why? Because of land ceilings introduction. Now another thing that I want to explain you is ఇది ఏమంటారు, ఎక్సెస్ ల్యాండ్ అంటే ఏంటి? ఎక్సెస్ ల్యాండ్, ఓకే, మిస్టర్ ఎక్స్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 1000 acres. Okay, then government of Telangana state has introduced land ceiling act. Let's suppose, and ఈ యాక్ట్లో ఏమన్నారంటే 500 acres కంటే ఎక్కువ ల్యాండ్ ఉంటే మేము తీసుకుంటాం,
ఇంకా మీకు కంపెన్సేషన్ ఇస్తాం. కానీ 500 acres కంటే ఎక్కువ మీకు ఓనర్షిప్ ల్యాండ్ మీద ఇవ్వం. We will not give ownership to more than 500 acres to any person. So, is out of this 1000 acre, Mr. X can keep how much with him? He can keep 500 acres. And 500 acres, the rest 500 acres will be taken by government of India or government of Telangana state. Okay. This ల్యాండ్ సీలింగ్ కంటే ఎక్కువ ఉన్న ల్యాండ్కి ఏమంటారు అంటే ఎక్సెస్ ల్యాండ్ అంటారు, ఆర్ యూ కెన్ సే సర్ప్లస్. ఎక్సెస్ ఆర్ సర్ప్లస్. Remember this point here. Fine. So this is all about it. So we have seen that if the land ceilings are introduced, 3 objectives could be achieved, right? One is land ownership. Okay, I cannot write this here. Okay, because of the land ceiling introduction, one is land ownership inequalities will decrease. Land income, that is nothing but land nunchi vachina agricultural income inequalities will also decrease. And the third one is excess land and surplus land could be identified by the government easily. Land ceilings though. Right, this is all about the land ceiling. This is what is present in the tabular form. To reduce disparities in agricultural income and also in ownership and the use of land. Right or wrong? We have done this because of land ceilings. Land ceilings vallane ayindi idi. Okay. Now we also have why we want to introduce land ceiling? Because there are lot of people are there. Chala mandi unnaru. Okay, they want land. They want to do farming. They want to do cultivating. They want to do agriculture. Chala mandi దగ్గర ల్యాండ్లెస్ ఉన్నారు, చాలా మంది ల్యాండ్లెస్ ఉన్నారు, చాలా మందికి ల్యాండ్ కావాలి. ఓకే, పీపుల్ వాంట్స్ ల్యాండ్ బికాస్ దే వాంట్ టు గ్రో క్రాప్స్ అండ్ దే వాంట్ టు ఎర్న్ సమ్ ఇన్కమ్. దట్స్ వై లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ హంగ్రీ ఆఫ్ వాట్? ల్యాండ్. టు మీట్ ది ల్యాండ్ హంగర్ ఆఫ్ working cultivators, to meet the land hunger of working cultivators. And the other one here is to increase employment. Okay, to increase employment opportunities in the rural sector. One of the very very important and a novel objective of land reforms, చాలా మంచి objective ఒక land reforms కి ఏముందంటే ఎక్కువ ల్యాండ్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత, అంటే సర్ప్లస్ ల్యాండ్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత, అంటే ఎక్సెస్ ల్యాండ్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత, ఓకే, సో ఆ ఎక్సెస్ ల్యాండ్కి గవర్నమెంట్ పేదవాళ్లలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. ఓకే, ది ఎక్సెస్ ల్యాండ్, ద సర్ప్లస్ ల్యాండ్ విచ్ ఈజ్ ఐడెంటిఫైడ్ బై ది గవర్నమెంట్ will distribute among the poorer population. We are also having 3 acres land purchase scheme. Gurtunda meeku, TS government has started it. Okay, we'll study about that. Don't worry. Don't jump to the directly schemes. Let us first of all understand the total concept and let us be clear about what we are actually learning. So when we are done with it, then we can go ahead with the schemes and current affairs integration to this topic. Right now, let us only discuss about the static and develop the lots of concepts inside this topic. Right. So now, when suppose Mr. X is having 1000 acres, 500 acres is excess, 500 acres is given to a lot of people, those who are not having land, so given to those people, those who are not having the land. So employment is created or not? Employment is created. Okay, lot of people, land was distributed and they started doing agriculture by themselves. So government in a way has given employment to population, to the poor population in the rural area. The second objective of land reforms, very 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 important. Third one, consolidation of land holdings.
With that what happened? Okay, land was fragmented. అంటే నా దగ్గర 1000 acres ఉంటే ఖైరతాబాద్లో 1 ఎకర్, సికింద్రాబాద్లో ఒక 2 ఎకర్లు, ఇబ్రాహీంపట్నంలో 1 ఎకర్, ఇట్లా స్కాటర్డ్గా ఉన్నాయి. ల్యాండ్ ఈజ్ స్కాటర్డ్ ఎవ్రీవేర్. సో విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ ఇస్, ఇలా ఇష్టం వచ్చినగా అటు ఇటు ఉంటే నడవదు. సో యువర్ ల్యాండ్ షుడ్ బి ఎట్ 1 place, 1 or 2 or 3 place, నాట్ మోర్ దెన్ దాట్. సో చిన్న ల్యాండ్స్ ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి, గవర్నమెంట్ కొంచెం ల్యాండ్ ఇచ్చి దానికి పెద్ద యూనిట్ చేసింది. ఓకే, హూ ఎవర్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద స్మాలర్ ల్యాండ్స్, గవర్నమెంట్ గేవ్ సమ్ లిటిల్ బిట్ మోర్ ల్యాండ్. సో దట్ ఇట్ షుడ్ బికమ్ ఏ సైజబుల్ యూనిట్. అంటే ఆయన బతకడానికి అంత ల్యాండ్ అయినా కావాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సైజబుల్ యూనిట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ మినిమమ్ యూనిట్ ఆఫ్ ల్యాండ్. Is very, very important. So somebody will have only 1 acre. 1 acreలో ఆయన ఫర్టిలైజర్స్ కొంటాడు, ఇరిగేషన్ చేస్తాడు, ఎలక్ట్రిసిటీ యూస్ చేస్తాడు, మళ్ళీ ఇన్సెక్ట్స్ ఖరాబ్ చేయకుండా ఆయన క్రాప్స్ ఉండడానికి ఇన్సెక్టిసైడ్స్ వాడతాడు, హెర్బిసైడ్స్ వాడతాడు, వీడిసైడ్స్ వాడతాడు, అన్నీ చేస్తాడు. బట్ దాని నుంచి వచ్చిన క్రాప్స్ ఎంత? చాలా తక్కువ. ఓకే, సో వెరీ లెస్ క్రాప్స్ హీల్ గెట్. This less crops, he will keep half of it for his own consumption. Rice, year మొత్తం నడిపించాలి కదా ఆయన. So he will keep half of his production with himself and rest half he will go and sell. In the rest half, what will be there? He will get hardly 30,000-40,000, or you can say 50,000 he will get, because the unit is very, very small. This 50,000 will be again used for నెక్స్ట్ సీజన్లో మళ్ళీ సీడ్స్ కొనాలి, మళ్ళీ ఇరిగేషన్ చేయాలి, మళ్ళీ ఫర్టిలైజర్స్ కొనాలి, మళ్ళీ లేబర్కి డబ్బులు ఇవ్వాలి. సో ఇవన్నీ మళ్ళీ పెట్రోల్ ఉంటే పెట్రోల్, ట్రాక్టర్ ఉంటే ట్రాక్టర్, కావు ఉంటే కావుకి కూడా పెంచాలి, మంచిగా చూసుకోవాలి, అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కదా. సో దిస్ యూనిట్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్. ఈ యూనిట్ సఫిషియంట్ కాదు, మంచిగా బతకడానికి ఈ 1 acre సరిపోదు. సో గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే, ఓకే మినిమం 3 acres ఉంటే మంచిది, అంటే ఒక ఫార్మర్ మంచిగా బతకొచ్చు, పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ ఈజీగా ఇవ్వచ్చు, పిల్లలకి ఏదైనా జ్వరాలు వస్తే మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ కూడా డబ్బులు ఉంటాయి ఆయన దగ్గర. ఓకే, పిల్లలకి బస్లో, స్కూల్లో, ఆటోలో, రిక్షాలో పంపించడానికి డబ్బులు కూడా మిగులుతాయి ఆయన దగ్గర. సో మినిమం 3 acres ఉండాలి. సో దాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ హియర్. దట్ ఈస్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్, 3 acres. Okay, that's why the Telangana has government the scheme launched, land purchase scheme for Dalit people. 3 acres ఎందుకంటే 3 acres is a very good unit. Minimum standard of living మీకు అయిపోతుంది విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ 3 acres. సో కన్సాలిడేషన్ అంటే తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం ల్యాండ్ యాడ్ చేసి ఒక సైజబుల్, ఒక మినిమం యూనిట్ ఆఫ్ లివింగ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కన్సాలిడేషన్ ఆఫ్ land holdings. Okay, let us go ahead. Right. Then government has done under this land reforms encouragement of cooperative farming. Encouragement of what? Cooperative farming. ఇక్కడ సి రావాలండి. కోఆపరేటివ్ ఫార్మింగ్. చూడండి, ఒక ఫార్మర్, నేను ఒక ఫార్మర్. రీసెంట్లీ ఒక మూవీ వచ్చింది, ఐ డోంట్ రిమెంబర్ దట్ మూవీ. ఇన్ ద టాలీవుడ్లో ఒక హీరో, అంటే నాట్ సో పాపులర్ హీరో, బట్ హీరో వాజ్ దేర్. ఆయన సిటీలో ఉంటాడు, ఆయన గర్ల్ ఫ్రెండ్ కూడా ఉంటుంది, ఆయన సిటీలో ఉంటాడు. అండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ విల్ ఆస్క్ వాట్ యూ వాంట్ టు బికమ్. ఇక్కడ జాబ్ వచ్చింది కదా, అక్కడ జాబ్ వచ్చింది కదా, ఎందుకు చేయట్లేదు అంటే, నేను ఊరికి పోయి ఫార్మింగ్ చేస్తా అని చెప్పాను. ఆ మూవీ నాకు గుర్తు రావట్లేదు, కానీ చూసాను నేను ఆ మూవీ. ఊరికి పోయి ఆయన ఫార్మింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాడు. ఇంకా చాలా ఫార్మర్స్తో మాట్లాడి, వాళ్ళకు తెలిసిన వాళ్ళతో మాట్లాడి ఏం చేస్తాడంటే, అందరూ విడివిడిగా ఎందుకు చేయాలి, అందరూ ఒక్కటేసారి చేసేస్తే ఒక పెద్దగా యూనిట్ అయిపోతే మనకు చాలా ప్రొడక్షన్ వస్తుంది అని చెప్తాడు. ఓకే, సేమ్ కాన్సెప్ట్. అప్పటి నుంచి అదే అంటాను నేను కూడా. ఒక పెద్ద యూనిట్ ఉంటే చాలా ప్రొడక్షన్ అవుతుంది, చిన్న యూనిట్ ఉంటే అంత మనకు కలిసి రాదు. ఓకే, చాలా వేస్ట్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఎక్కువ అయిపోతూ ఉంటాయి. ఓకే, ఇరిగేషన్ మీరు చేస్తారు అంటే భూమి నుంచి వాటర్ తీస్తారు. సో వెన్ యూ టేక్ అవుట్ వాటర్ ఫ్రమ్ ది ల్యాండ్, ఓకే, యూ డోంట్ రిక్వైర్ దట్ మచ్ ఆఫ్ వాటర్, బట్ స్టిల్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్ 1 hour or 2 hours ఆఫ్ వాటర్ యూ విల్ వేస్ట్ ఇట్. ఓకే, దట్ షుడ్ నాట్ బి దేర్. గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది కదా ఒక కెనాల్లో, సో ఒక పైప్ నుంచి మీకు వాటర్ కంటిన్యూస్లీ మీ ల్యాండ్లో పడుతూనే ఉంటుందంటే అట్లా నడవదు. ఓకే, గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది కాబట్టి మీరు చేస్తూ ఉంటే అది పంట ఎక్కువ రాదు. ఒక రైస్కి ఒక మనిషికి ఎంత న్యూట్రియన్స్ కావాలి మనం అంతే తినచ్చు. ఇఫ్ వీ ఎక్సెస్ ఇట్, ఓకే,
if a human being excess the dietary requirements, if the human being takes excess of dietary requirements, what will happen? Either he will become fat, he'll become fat, either he will get diseases, right? So if he does not take the dietary requirements properly, then what will happen? He will become thin, right? So even plants ki manam living organisms cheptam, right? So even living organism plants are there. As we cannot take anything in excess because we will get the diseases, in the same way plant also, rice అయినా సరే wheat అయినా సరే, ఈ ప్లాంట్స్ కూడా ఇష్టం వచ్చినాక మీరు వాటర్లు టెంపరేచర్లు వీళ్ళు పెంచుకుంటూ ఉంటే వీళ్ళు కూడా ప్రొడక్షన్ చేయరు. దే విల్ ఆల్సో నాట్ డూ ప్రొడక్షన్, గ్రెయిన్స్ రావు. ఓకే, 22 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ రైస్ ప్లాంట్కి కావాలి. ఇప్పుడు దిస్ ఏసీ టెంపరేచర్ ఈజ్ 24 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంది. ఓకే, ఈ రూమ్లో 24 ఉంది, నేను ఇక్కడ ఒక రైస్ ప్లాంట్ పెట్టిన, పక్క రూమ్లో 22 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ పెట్టిన ఏసీ, అక్కడ ఒక రైస్ ప్లాంట్ పెట్టిన. 2 months తర్వాత చూస్తే అక్కడ ఒక 100 గ్రెయిన్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ 50 గ్రెయిన్సే ఉంటాయి. ఎందుకు? ఆ ప్లాంట్కి కావాల్సిన టెంపరేచర్ మీరు ఇవ్వలేదు, అంతే. ఆ ప్లాంట్కి కావాల్సిన టెంపరేచర్, వాటర్ ఫెసిలిటీ మీరు ఈక్వల్గా ఇవ్వలేదు. నాట్ ఆప్టిమమ్గా రావాలి. ఇట్ షుడ్ బి లైక్ ఆప్టిమమ్. What is required, that has to be only given, not anything else. Not anything else. Okay, I hope you got this point. So that is very, very important, cooperative farming. So let us do a bigger unit. Let us do a bigger unit. It will be profitable to us. Okay. Tiny holdings valla. Tiny holdings kada. Larger financial resources could be invested and employment opportunities will increase. See, 5 farmers are there, 2 acres, 2 acres, 2 acres, 2 acres, 2 acres. 5 farmers are there. If all of them club together, it will become a big acre. Now, what is happening here? Now you properly see, I'll tell you. Now, so when the first farmer is having 2 acres, second farmer, third, fourth. When the land holdings are different, farmer and his family will only cultivate. వాళ్ళే కల్టివేట్ చేసుకుంటారు. 2 acre కదా, మనమే చేసేద్దామని. Same thing here also, second farmer will also, he and his family will only do the agriculture. Okay, fine. If suppose all of them will club together, ఇంత పెద్ద ఉన్న యూనిట్కి ఈ 5 members వాళ్ళ ఫ్యామిలీ సరిపోవు. ఓకే, సో కొత్త లేబర్స్కి ఇలా హైర్ చేయాల్సి వస్తుంది చూసుకోవడానికి. దట్స్ వై ఏ బిగ్గర్ యూనిట్ విల్ ఆల్సో క్రియేట్ వాట్? ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్. Bigger unit will also create what? Employment opportunities. And see, here the farmer is buying one bag of urea. One bag of urea he will buy. But let's suppose ఆయన దగ్గర ఉన్న ల్యాండ్కి ఆ 1 bag of urea చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది. సో వాట్ హీ విల్ డూ? హీ విల్ వేస్ట్, ఎక్కువ వేస్తాడు. బికాస్ ఆఫ్ ఇల్లిటరసీ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఫార్మర్ ఏమనుకుంటాడు అంటే ఎక్కువ ఫర్టిలైజర్స్ వేస్తే ఎక్కువ వస్తుంది ప్రొడక్షన్ అని అనుకుంటాడు. బికాస్ ఫార్మర్ ఈజ్ ఇల్లిటరేట్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. Okay, now lot of programs are there, though they have become very much knowledgeable with regard to how to do things, but still lot of illiteracy is still persisting in our country with regard to farmers education, with regard to agriculture sector. That's not an issue. So but it is a fact that they are like majority of the farmers are illiterate. They don't know how to do the things, how to mix the fertilizers and what fertilizers they want for their crop, etc. They don't know, they have no knowledge about it. The farmer does not require that much of urea. That is our topic. I have a land and for that particular land 1 bag is excess. Can you excess? ఎక్కువ వస్తుందని. బట్ ఐ విల్ గెట్ ద సేమ్ ప్రొడక్షన్. పాత సీజన్లో ఏం వచ్చింది అదే నాకు ప్రొడక్షన్ ఈ సీజన్లోనే వస్తుంది. ఎంత వేస్తే కూడా అంతే. అదే పూలింగ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయనుకోండి, పూలింగ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అందరిది. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ప్రాపర్లీ అందరూ మేనేజ్ చేసి 5 years సరిపోతాయి, ఎందుకు అంత పెద్ద అవసరం అని. సో నాలెడ్జ్ విల్ ఆల్సో గెట్ పూల్డ్, అందర్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ విల్ ఆల్సో గెట్ పూల్డ్, అందర్ ది రిసోర్సెస్ will also get pooled, and proper utilization of resources will happen. The efficient utilization of resources will also decrease your cost and increase your income. Okay. This also, that's why cooperative farming. Chalo andar kalsi cheddam. Together let us do.
Okay, then land reforms. Another important objective of land reforms is to have a settlement and regulation of tenancy. Very, 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 very important word, tenancy. Yesterday, I have discussed in my class what is the meaning of tenancy. Tenants are nothing but just like in our day-to-day life. If I am not having a own house, I will go and find a house for rent or not. Yes, if I find a house for rent, then I am a rental person or not. అంటే రెంట్ మీద బతుకుతున్నా కదా. Okay, rental person. I am a rental person and the owner will be owner. In the same way, as I've told you, a person having thousands of acres of land, can he cultivate the 1,000 acres by himself or with his family? Possible is there? No sir, not possible. So what he will give? What he will do? He will give his all of his part of the land he will divide properly and give it to what? Different farmers and ask them to grow on it. They are called as tenants. They are called as tenants. They are not farmer owner. They are not farmer owner. Farmers are not owners of their land. They are taking the land on lease from the landlords, from the big farmers, and they are cultivating on it. So whatever the production will be there, that will be the sharing will be fixed. The sharing will be fixed, right? So but I have told you in my last class that the tenancy reforms, the tenants who were working in the owners farmland, they were troubled, they were exploited, they were abused, they were disrespected, and they were like made them very, they were like more, they become very impoverished. We can say that they become very impoverished under this landlordism. Under this system of landlordism, the farmers suffered to maximum limits. Farmers suffer to the maximum limits. Okay, so here, so our tenants ki, if farmers, one of the very important is, first of all, will the rent. Farmer, oka owner, land owner, farmer ki oka land ichi, sare, you grow your crops on this land, inta grow cheyandi, chesina tarvata 50% నాకు ఇవ్వండి, 50% మీరు ఉంచండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద డీల్. అగ్రిమెంట్స్ అయినాయి. బట్ ఇన్ దీస్ అగ్రిమెంట్స్ farmers were exploited. Landlords asked 80% rent, 70% of the production, 80% of the production. అంతా ఇచ్చేసి ఆయన ఎట్లా బతకాలండి? That is one problem in contract tenants. Okay, high rents are asked by the landlords. So that is one problem. Second problem is what? Second problem is ఫార్మర్ ఒకవేళ ఓనర్కి నచ్చలేదనుకుంటే, సరే రేపటి నుంచి నాకు నువ్వు అట్లా, దట్ ఈస్ వాట్ వాజ్ దేర్. అండ్ ఫార్మర్ సపోజ్ హీ డిడ్ నాట్ పే ది రెంట్ ఆన్ టైమ్ ఆర్ హీ డిడ్ నాట్ పే ది రెంట్, సఫిషియంట్ రెంట్ పే చేయలేదంటే, సార్ నేను నెక్స్ట్ మంత్ ఇస్తా సార్ అంటే, అవసరం లేదు పో, వేరే వాళ్ళకి చూసుకుంటా నేను. సో ఫార్మర్స్ ఒక్కసారి అపాయింట్ అయిన తర్వాత హీ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఏ సెక్యూరిటీ. అంటే ఆయన 2 months ఉంటాడా, లేకపోతే 3 months ఉంటాడా, అదే 5 months ఉంటాడా, నో సెక్యూరిటీ. So the owners will remove the farmers on their will, on their pleasure. ఆయనకి ఇష్టం ఉంటే పెట్టుకుంటాడు, లేకపోతే పెట్టుకోడు. With that, see how bad it is. Okay, the farmers, they are working so hard and landlords can evict them, ask them to go out from that land anytime with his family where he should go. Okay, then how he should feed his family, how he should feed himself, his children's. So very, very bad situations were there. People at that time used to had only one time also per day. With the children also had one time meal per day. It's a very bad situation because society is based on greed. That is what the Buddha has told. Okay, Buddhism lo Buddha 8. He has given four important truths ఇచ్చిండు life ki. ఈ truths మనం అంటే ఇది సొసైటీలో కనిపిస్తుంది. ఇవన్నీ దీంతో మనం దూరంగా ఉంటే మంచిది అని అన్నాడు ఆయన బుద్ధిజంలో. వాట్ హీ టోల్డ్, ద కాజ్ ఆఫ్ ఆల్ మిజరీ, అంటే అందరికీ బాధలు ఎందుకున్నాయి, ద కాజ్ ఆఫ్ ఆల్ మిజరీ ఈజ్ గ్రీడ్, స్వార్థం అని అన్నాడు. వన్ హూ కాంకర్స్ ది గ్రీడ్ అండ్ హీ విల్ అటెండ్ మోక్ష. ఓకే, హీ విల్ అటెండ్ మోక్ష, సాల్వేషన్ మీన్స్ హ్యాపీగా ఉంటాడు ఆ పర్సన్.
one who conquers the greed. That's why the society law, it is a very common human trait that greed is a natural thing. There is see, greed is a natural thing, infatuation is a natural thing, ఎవరికైనా ఇష్టపడడం is a natural thing, right? So but when someone says no, then you should not do it. There is where the gentlemanship come into picture. There is where, okay, when someone says no, I don't want to be with you, then you have to be like, you have to control your feelings. You cannot do beyond that. You cannot be violent, you cannot be like abusive, you cannot be like troubling. So that is where the gentlemanship should come into the picture. Fine. So that was the two important reasons of tenancy. ఒకటి ఏముంది, రెంట్ చాలా ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు కూడా ఆ సిస్టమ్ ఉందండి. ఇప్పుడు కూడా చాలామంది దగ్గర ల్యాండ్స్, పెద్ద పెద్ద ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళు హైదరాబాద్లో ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎక్కడో వాళ్ళ తెలిసిన వాళ్ళకి ఫార్మర్స్కి అలా ఇచ్చి ఇక్కడ ఉంటున్నారు. పిల్లలు యూకే యూఎస్లో మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అ జనరల్ థింగ్, రైట్? నౌ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రెంట్. ఈ రెంట్కి రెగ్యులేట్ చేయాలి. రెగ్యులేట్ అంటే ఎంత ఫార్మర్ ఎంత ఇవ్వాలి ల్యాండ్ లార్డ్కి. రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ బేస్డ్ ఆన్ like soil fertility, based on the water availability, etc., etc. Some criteria is there, we'll discuss them in future class. Okay, so rent. The next one is what? Tenure. ఒక్కసారి ఒక ఫార్మర్ అపాయింట్ అయినప్పుడు on the lease, how many years he can be on that particular land. Okay, if he is sincerely paying, if he is sincerely honestly paying, okay. Or else, of course, if I don't pay rent to my owner for 3-4 months, or 3-4 months ఏందండి, 1 month, if I don't pay, he will just remove me. In the same way, if the farmer does not pay rent for 2-3 months and he is doing lot of hushar, you can say, he is being very smart, then landlord can remove. There are many landlords who are very, very good only. Okay, at that time that was very bad. Now the generation has gone. Okay, now we got new generation of landlords who are educated, who talk, okay, can talk in English, but they are like 90% are like that only. I can say that. I had experiences with many of them, so I can say that all landlords are very, 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 very old fashioned. Okay, 1 month if anyone does not give, then they will be like shouting like anything. Okay, so there are some landlords are also there. My friend's office is also there. Their landlord 2 months, 3 months also, sometimes he will wait. 2 months also he will wait. Okay, very old people. Okay, so but they trust. That is important. Fine. So that is another case. Here what I am trying to say here is landlords should properly take the rent and should not evict. These are the two important aspects about tenancy. Tenancy. Okay. Consolidation of landholdings for a more proper management, more efficient management. This is also done. Right, so we have learned some very important objectives of land reforms. Okay,